Hi, welcome to my channel Memorable Mathematics. Today I am going to tell about ascending order and descending order. Ascending order, descending order. See, ascending order. అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే చిన్న సంఖ్య నుంచి పెద్ద సంఖ్య వరకు చిన్న నంబర్ నుంచి పెద్ద నంబర్ వరకు రాసేదాన్ని అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటారు. సి ఫస్ట్ మీకు ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్స్ ఎట్లా ఇస్తారంటే ఊరికే దీన్ని అసెండింగ్ ఆర్డర్లోకి మార్చమని చెప్తారు. నౌ ద ఆన్సర్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ కదా, దీన్ని చేంజ్ చేయాల్సింది రాయాలి. వీటిలో అన్నిటికంటే చిన్నది ఏది? ఫస్ట్ 11, తర్వాత ఏం రాస్తున్నారు? 13, తర్వాత నెక్స్ట్ 15, నెక్స్ట్ 28. This is the ascending order for this question. Okay, see number 2. దీన్ని అసెండింగ్ ఆర్డర్లోకి చేంజ్ చేయమని చెప్తాడు. మీరు అన్నిటికంటే చిన్న నంబర్ ఏది? పైన లాగానే సేమ్ 6 is the first answer. 6, next 8, next 15, తర్వాత 16, ఆ తర్వాత 23, లాస్ట్ 70. See, చాలా వరకు మీరు అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది చిన్న సంఖ్య నుంచి పెద్ద సంఖ్య వరకు రాసేదాన్ని అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటారు. అదే పెద్ద సంఖ్య నుంచి చిన్న సంఖ్యకి రాసేదాన్ని ఏమంటారు? డిసెండింగ్ ఆర్డర్. ఏమంటారు? డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటారు. సి అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఇంకోటి చూడండి. దీనికి అసెండింగ్ ఆర్డర్ రాయాలన్నమాట. 75, 0, 17, 45 అండ్ 95. చెప్పాను కదా, అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే చిన్న నంబర్ నుంచి పెద్ద నంబర్ వరకు రాసేదాన్ని అసెండింగ్ ఆర్డర్. ఇంత వాటిలో చిన్నది ఏది అని మీరు ఒకవేళ కన్ఫ్యూజ్ అయినా కూడా చూడండి. 75, 0, 17, 45 అండ్ 95లో లాస్ట్ మార్క్స్ జీరోనే కదా. జీరో తక్కువ వస్తే అప్పుడు అన్నిటికంటే లాస్ట్ మార్క్ ఏది? జీరోనే కదా. అంటే అప్పుడు ఫస్ట్ జీరోనే వేయాల్సింది. నెక్స్ట్ 17, నెక్స్ట్ 45, నెక్స్ట్ 75, లాస్ట్ 95. దిస్ ఈజ్ ద వే ఆఫ్ అసెండింగ్ ఆర్డర్. అసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఇంకా అడిషన్స్ ఉన్నాయి. అడిషన్ లాగా ఇచ్చి మీకు వీటిని అసెండింగ్ ఆర్డర్, ఇప్పుడు నేను చెప్పింది జస్ట్ మీకు డబుల్ డిజిట్ మాత్రం, కొన్ని సింగిల్ డిజిట్స్ చెప్పాను. ఇంకా కొన్ని డబుల్ డిజిట్స్, త్రిబుల్ డిజిట్స్లో ఇస్తాడనమాట. అంటే డబుల్ డిజిట్స్
వీటిని అన్ని డబుల్ డిజిట్స్లోనే ఉన్నాయి కదా, వీటిని అసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాయాలి మనం ఆన్సర్. అన్నిటికంటే చిన్న నంబర్ ఏది అంటే లాస్ట్ నంబర్ 99, 77, 66, 33 అండ్ 11. వీటిలో లాస్ట్ నంబర్ ఏది 11. 11 ఈజ్ ద లాస్ట్ నంబర్. 11 ఆఫ్టర్ సి 33. 33 after 66. 66 after 77. Last 99. ఇది అసెండింగ్ ఆర్డర్. నేను ఇప్పుడు మీకు ఈ క్వశ్చన్ కూడా మీరు గమనించారో లేదో చూడండి, డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఇచ్చాను. అంటే 99 ఏమి 77, 66, 33, 11 అన్నీ ఫస్ట్ పెద్ద నంబర్, దాని తర్వాత నంబర్, తర్వాత నెక్స్ట్ అట్లా డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఇచ్చాను. మీరు సింపుల్గా ఈ లాస్ట్ నుంచి ఇక్కడికి రాసుకుంటూ వస్తే అది అసెండింగ్ ఆర్డర్ అయిపోయింది. ప్రతి ఒక్క నంబర్స్ అట్నే ఉండాలనేవి రూల్ లేదు, కానీ అట్నే ఇస్తాడని కూడా మనము ఆశ పెట్టుకొని అక్కర్లేదు. మనం ముందు చూడాలి, కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ చూసి మనం రాస్తేనే మనకు కరెక్ట్ మార్క్స్ వచ్చేవి. ఇది మీకు కనుక్కుంటారో లేదో అని ఈ విధంగా రాశాను అనమాట. క్వశ్చన్ రాశాను. రేపు ఎగ్జామ్లో మీరు ఇట్నే అనుకోకూడదు, అన్నీ లాస్ట్ నుంచి రాస్తే సరిపోతుంది అని. ఓకే, నెక్స్ట్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్. డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే పెద్ద నంబర్ నుంచి చిన్న నంబర్కి రాసేదాన్ని డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటారు. అవి కూడా డబుల్ డిజిట్స్లో ఉంటాయి, సింగిల్ డిజిట్స్లో ఉంటాయి. డిసెండింగ్ ఆర్డర్. డిసెండింగ్ ఆర్డర్. వీటిని డిసెండింగ్ ఆర్డర్లోకి మనం రాయాలన్నమాట. వీటిలో అన్నిటికంటే పెద్ద నంబర్ ఏది 10, 5, 11, 16, 20 అండ్ 25. వీటిలో పెద్ద నంబర్ ఏది 25 is the large number. So first write 25. After 25, 20 is the next. 20 after 16. Next 11. Next 10. Last 5 is the last number. This is the descending order. పెద్ద నంబర్ నుంచి చిన్న నంబర్ వరకు రాశానో లేదో చూడండి. ఇది డిసెండింగ్ ఆర్డరు. దీన్నే మీరు అసెండింగ్ ఆర్డర్గా రాయాలి అని రైట్ ద బోత్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ అండ్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ఫర్ దిస్ నంబర్స్ అని మీకు ఒకే నంబర్కి 2 రాయమని చెప్పినాడు అనుకోండి. ఎగ్జామ్లో ఏమని రాస్తారు? దిస్ ఈజ్ ద డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అని మీరు ఇట్లా పైన రాయాలన్నమాట. డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అని రాసి ఇది రాస్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్ బి అసెండింగ్ ఆర్డర్. ఇప్పుడు ఇదే నంబర్ని అసెండింగ్ ఆర్డర్ రాయాలంటే సింపుల్, ఈ లాస్ట్ నుంచి ఈ లాస్ట్కి రాసేస్తే అసెండింగ్ ఆర్డర్ అయిపోతుంది. 5, 10, 11, 16, 20 అండ్ 25. ఇదే క్వశ్చన్నే మీరు డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అసెండింగ్ ఆర్డర్కి రాయండి అని అంటే ఇట్లా రాయాలన్నమాట. చూడండి, బాగా గుర్తుకు పెట్టుకోండి. అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే చిన్న నంబర్ నుంచి పెద్ద నంబర్ వరకు, డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే పెద్ద నంబర్ నుంచి చిన్న నంబర్ వరకు.
Okay. See another one example for descending order. దీని ఆన్సర్ రాయాలి. ఇక్కడ ప్లేస్ లేదు, ఇక్కడ రాస్తున్నాను, బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. డిసెండింగ్ ఆర్డర్ పెద్ద నంబర్ ఏది? 9, 8, 7, 16, 13 and 18. 18 is the large number in this question. So first keep 18. 18 after 16. Next 16 after 13. Next 9. Next here 8. Last number ఏది ఉంది చూడండి, last number 7. So this is the answer, descending answer. D అంటే descending ఏందో అనుకునేరు. Okay children.